गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण काही महत्त्वाच्या ग्लँडचं माहिती घेणार आहे. त्यामध्ये थायमस ग्लँड, ॲड्रिनल ग्लँड, गोनॅड्स, प्लासेंटा, गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक्ट, किडनी अँड हार्ट. सर एवढं स्ट्रक्चरमधून तयार होणार आहे. स्ट्रक्चरमध्ये असलेले काही एंडोक्राइन ग्लँड संदर्भात आज आपण बघणार आहे. त्यामध्ये फर्स्ट लेट अस सी थायमस ग्लँड. सर so where exactly the thymus gland present in our body? So thymus gland actually present on the chest region. Okay, thymus gland present on the chest. Actually, it present on the dorsal side of the heart. So on chest, dorsal side of the heart. Dorsal side of heart, and it is a paired gland. It is a paired gland. It is a pinkish color, pinkish in color. So near about a pinkish colored gland, soft pinkish colored gland. Pinkish, and actually paired means it is a bilobed gland. Bilobed. Paired bilobed gland. Okay, it is present on the dorsal side of the heart. Very important point. Dorsal side of the heart. Okay. It is a lymphoid. It is made up of the lymphoid tissue. Lymphoid tissue. So it is a protective immunity. Sharirala immunity देणे त्याचा उद्देश आहे. Lymphoid tissue. It is made up of the lymphoid tissue. Okay. आणि हा ग्लँड मध्ये दुसरे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. दिस ग्लँड इज अ लार्ज इन द इन्फॅन्ट. Large in young condition. Means up to the age of the 25-26, the gland is very large. In young, the gland is large, and this gland become atrophied or it become reduced size when the age is progressing. Reduce when age progressing. Age progressing. That is one of the important point in the thymus gland. This is the only gland that it become atrophied or it become reduced during the age. म्हणजे असा प्रश्न विचारले, वय वाढत असताना साईज कमी होणारे ग्लँड कुठले असा प्रश्न विचारले, त्याचे आन्सर आहे थायमस ग्लँड. ओके, दिस थायमस ग्लँड प्रोड्युसिंग हॉर्मोन that is known as a thymosin. Hormone produced, that is the thymosin hormone. Thymosin hormone. And this thymosin hormone involved in the immunity. Immunity influence करणारे gland आहे. So name a gland which is influence, which is responsible for the immunity. That is the thymus gland. So it is involved in the immunity. Immunity ला responsible असलेले gland आहे. It is producing T lymphocyte. T lymphocyte. We already explained that the lymphocyte actually producing in the bone marrow. So after producing the bone marrow, some of the lymphocyte migrating to the thymus gland. In the thymus gland, that become matured and forming the T lymphocyte. That is a T lymphocyte. And this T lymphocyte providing the immunity by producing number of the cells. So it is responsible for the cell-mediated immunity. Cell-mediated immunity. Cell-mediated immunity means suppose this is the lymphocyte, T lymphocyte. So this is T lymphocyte. And this T lymphocyte, when encounter bacteria, suppose a bacteria, it is encountered with the bacteria and it produces a number of the T cells. So अनेक T cell तयार करणार आहे. And this T cell helping to kill or helping to destruct this bacteria. So by producing number of the cells, the T lymphocyte protect the body by giving the immunity. So this type of the immunity is known as the cell-mediated immunity. Okay. It also promote production of the antibody. Antibody तयार करण्यासाठी सुद्धा हे मदत करणार आहे. Antibody कोण तयार करणार आहे? Antibody produced by B lymphocyte. Produced by B lymphocyte.
So this B lymphocyte become activated by the T lymphocyte, and the B lymphocyte begins to produce a antibody. Okay, and this antibody also give protection to the body by killing or neutralizing the bacteria or the toxin produced by the bacteria, antibodies. Okay, so in general, thymus gland is responsible for the immunity. आ immunity responsible असलेले gland आहे. त्याचे साईज वय वाढत असताना कमी होत राहणार आहे. So that is the thymus gland. So let us see the next gland, that is the adrenal gland. मराठीमध्ये हा adrenal glandला उर्कस्त ग्रंथी असं म्हणतात. Okay. Adrenal gland present at the apex of the kidney as a small cap-like structure. So this gland is also known as the suprarenal gland. Renal means the kidney. So it is present at the upper part of the kidney. So it is known as a suprarenal gland. Okay. So let us see what is the structure of the adrenal gland and what are the hormones produced by this adrenal gland. Okay. So next gland is the adrenal gland. Adrenal glands. So adrenal gland actually present at the apex of the kidney. Suppose this is the abdominal cavity. So here is the kidney. The kidney present near about this position. Okay. So adrenal gland present at the apex just like a cap-like structure. So this is the adrenal gland. So that is the cap-like structure. And from the kidney, ureter is coming outside, and this ureter is joined with the urinary bladder. So then it sent outside through the urethra. The urine is passing outside. Okay, so this is the kidney. This is the suprarenal gland, or it is the adrenal gland. It is present at the apex of the kidney, so it is known as a suprarenal gland, adrenal gland. Okay, so if you take a TS of the adrenal gland, so take a LS or the TS of the adrenal gland, you can see the different part of the adrenal gland. This adrenal gland having two part, that is the outer part that is known as a cortex and inner part that is known as the medulla. So adrenal gland having two region, that is the outer region and inner region. This outer region is known as the cortex, that is the renal cortex, and inner region that is called medulla, it is known as the renal medulla. Okay, so this is the inner part. This is known as a medulla. Some hormones are producing from the medulla and some hormones are producing from the renal cortex. Okay, so this is actually the renal cortex. So renal cortex. This is the gland. The gland is just open and see the inside inner part of the gland, that is the renal cortex and renal medulla. So this part it is a cortex, renal cortex, and the inner part that is the medulla, renal medulla. There are two parts. Each part secreting their own hormone. Okay, renal medulla, cortex and medulla. And if you take a TS enlarged view in the microscope, then you can see that the cortex having different regions. So what are the different regions in the cortex? The first region in the cortex, that is the, suppose this is the enlarged view of the cortex. So this is the enlarged view of the cortex, and this cortex having the innermost part, you can see the medulla. This is the medulla part. So this is the medulla. Okay, outer to the medulla, a region that is known as a reticular region. This is the reticular region. So it's little bit jali sarka diste म्हणून त्याला आपण reticular region म्हणायचं. So this is the reticular region.
innermost, that is a reticular. It is known as a zona reticulata. So we can write here zona reticulata. Okay, this is the innermost part. Just above that, a large part that is known as this part. It is known as the second part. Sorry, that is known as the zona fasciculata. This is known as zona fasciculata. Outermost part that is known as the zona glomerulosa. So this is known as the zona glomerulosa. Zona glomerulosa. So that is the histology of the adrenal cortex. So the cortex made up of the three distinct regions. That is the innermost region, it is known as a zona reticulata. Outermost region is known as the zona glomerulosa, and the middle region that is known as the zona fasciculata. And each and every part producing their own hormones. So let us study first what is the hormone produced by the zona glomerulosa. First we can study the zona glomerulosa. Okay, the hormone produced by zona glomerulosa. This zona glomerulosa, that is a part of the cortex. It is producing the mineralocorticoid. So it is a group of the hormones, not a single hormone. Mineralocorticoid. Cortex मध्ये तयार होतो म्हणून त्याला mineralocorticoid हा शब्द दिलेला आहे. Mineralocorticoid. This mineralocorticoid have many functions. That is sodium and potassium balance. So it is maintaining the sodium potassium concentration. Sodium and potassium concentration is maintained by this hormone concentration. In the body fluid, that is in the blood, sodium and potassium concentration is maintained by this gland. That also regulate salt and water concentration in the plasma or in the blood. Salt water balance is also maintained by this mineralocorticoid. Okay, at the same time it also maintaining the blood volume. So the blood volume maintain karne, because the water balance is maintained. So the blood containing 93% water. So blood volume is also maintained by mineralocorticoid. Okay, and at the same time it helping to maintain the BP, blood pressure maintain करण्यासाठी सुद्धा ते मदत करणार आहे. हा मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप ऑफ हॉर्मोन आहे. त्या ग्रुप मध्ये एक एक्झाम्पल दॅट इज नोन एज द अल्डोस्टेरोन हॉर्मोन. Aldosterone. This aldosterone actually salt retaining hormone आहे. सॉल्ट म्हणजे सोडियम पोटॅशियम वगैरे नाही, ते रिटेन करण्यासाठी मदत करणारे हॉर्मोन. सो इट इज नोन एज द साल्ट रिटेनिंग हॉर्मोन. हा हॉर्मोन कमी झाले हे सॉल्ट बॉडी फ्लुइड मध्ये किंवा ब्लड मध्ये मेंटेन होणार नाही, ते कमी होणार आहे. सर अँड ऑल अदर सोडियम पोटॅशियम कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करणार आहे, आणि सॉल्ट वाटर बॅलन्स मेंटेन करणार आहे, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करणार आहे, आणि बीपी मेंटेन करणार आहे. दॅट इज द फंक्शन ऑफ द अल्डोस्टेरोन. सो दिस इज द zona glomerulosa. Okay, then next we can see the zona fasciculata. What is the function of the zona fasciculata? Zona fasciculata is the middle layer. It is supplied with the blood, richly supplied with the blood. So zona fasciculata. Zona fasciculata. Zona fasciculata producing a hormone that is known as the glucocorticoid. Glucocorticoid. So this is related with the carbohydrate metabolism. Corticoid. This is also responsible for protein metabolism and lipid metabolism. So, carbohydrate, proteins and lipid metabolism is controlled by this glucocorticoid. Okay. So most important example for this hormone, this group of hormone, glucocorticoid is a group of hormone. Example for the glucocorticoid is the cortisol.
cortisol. This cortisol actually maintaining, or it is important for the important glucocorticoid, and it is necessary for the maintaining the blood glucose level. ब्लड ग्लुकोज लेवल मेंटेन करण्यासाठी हे अतिशय महत्वाचे आहे. इन्सुलिन पण मदत करतो आणि त्याच्याबरोबर हे ग्लुकोकॉर्टिकॉइड हेल्पिंग टू मेंटेन द ब्लड ग्लुकोज लेवल. इट इज ऑल्सो हेल्पिंग फॉर द इम्युनो सप्रेशन. इम्युनो सप्रेशन म्हणजे इम्युनिटी कमी करण्यासाठी, नॉट इन्क्रीजिंग, कमी करण्यासाठी. सप्रेसिव्ह हॉर्मोन इम्युनिटी कमी करण्यासाठी हे मदत करणार आहे. सर आणि हेन्स इम्युनो सप्रेशन म्हणजे अँटीबॉडी तयार होऊ देणार नाही. इट सप्रेस सिंथेसिस ऑफ द अँटीबॉडी. अँटीबॉडी सिंथेसिस सप्रेस. तर अँटीबॉडी सप्रेस झाले, फॉर्मेशन सप्रेस झाले, ऑटोमॅटिकली इम्युनिटी कमी होतो. इम्युनिटी कमी होण्यासाठी. अँड इट ऑल्सो युजिंग फॉर द युज्ड फॉर द अलर्जी ट्रीटमेंट. अलर्जी कंडिशन, अलर्जी ट्रीटमेंटला सुद्धा याचा वापर होतो. अलर्जी ट्रीटमेंट कमी करण्यासाठी. सर आणि ते प्रोड्यूस ड्युरिंग द एमर्जन्सी ऑफ द एमर्जन्सी कंडिशन मध्ये हे हॉर्मोन तयार होतो. एमर्जन्सी. ओके, so that is the zona fasciculata. So let us take zona reticulata. Next layer is the zona reticulata. Zona reticulata is the innermost layer that also produces a particular hormone and performing their function. So what is the name of that hormone? So zona reticulata. It is a network like जाळीसारखं असते म्हणून त्याला रेटिक्युलेटर शब्द दिलेला आहे. Zona reticulata. Okay, this zona reticulata producing sex corticoid hormone तयार करतो. Sex corticoid hormone. And this sex corticoid hormone is commonly known as the gonadocorticoid hormone. Gonads म्हणजे testis आणि ovary. Gonadocorticoid hormone. Gonadocorticoid hormone. So a hormone in the case of the male, it is responsible for the expression of the sex characters. Expression of sex characters. Sex characters means दाढी मीशा वगैरे येण्यासाठी हे मदत करणार आहे. Characters. At the same time, in the case of the male, male मध्ये it is helping for the formation of the hair here and there, that is the external sex characters. आणि एक्सेस जर ज्यादा जर सेक्स हॉर्मोन झाले, एक्सेस कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, एक्सेस सेक्स कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइडचे प्रमाण जर जास्त झाले, कॉर्टिकॉइड इन द केस ऑफ द फीमेल, सर इन द केस ऑफ द फीमेल इट इज कॉजिंग एड्रेनल विरिलिझम. एड्रेनल विरिलिझम. Adrenal virilizum. Adrenal virilizum, and also it causes adrenal virilizum. It also causes the hirsutism. Hirsutism means female मध्ये दाढी मिशा येणे. सर हॉर्मोनचे प्रमाण जर जास्त झाले, बियर्ड आणि हेअर मिशा असं स्ट्रक्चर ते फिमेल मध्ये तयार होतो. ओके, एक्सेस हेअर ऑन द फेस. वाईल इन द मेल मध्ये असेल तर ते ज्यादा जर झाले, मेल मध्ये एक्सेस हॉर्मोन असेल तर इट इज हेल्पिंग फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट. मेल मध्ये हे ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट होतो. सर इट इज कॉल्ड गायनकोमास्टिशिया. गायनकोमास्टिशिया. डेव्हलपमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट इन द केस ऑफ द मेल. मास्टिशिया, गायनकोमास्टिशिया कंडिशन तयार होतो. ओके, वन ऑफ द एक्झाम्पल फॉर द सेक्स कॉर्टिकॉइड इज द एंड्रोजन. एंड्रोजन म्हणजे ऍक्च्युअली टेस्टोस्टेरोन आहे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरसाठी मेल मध्ये. आणि एस्ट्राडायोल म्हणजे ऍक्च्युअली इस्ट्रोजन आहे. एस्ट्राडायोल दॅट इज हेल्पिंग फॉर द सेकंडरी सेक्शुअल डेव्हलपमेंट इन द केस ऑफ द फीमेल. ओके, सो दॅट इज द कॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स. So now let us study the medullary hormones. What are the different type of the hormones produced by the medulla? The medulla produced two hormones, that is the adrenaline and noradrenaline. Adrenaline and noradrenaline. Or it is known as epinephrine and norepinephrine. So now we are moving to the
medullary hormone. Medullary hormone. One of the hormone is the adrenaline. Another hormone is the noradrenaline. It is also known as the epinephrine. दूसरा नाम दिले epinephrine. And this is the norepinephrine. Epinephrine. Here the adrenaline is produced during the emergency condition, and it is known as the 3F hormone. Adrenaline is known as a 3F hormone. 3F hormone means first F is the fight, second F is the flight, and the third F is the fright. For example, आपण एक्झामिनेशन हॉलमध्ये गेले, आपण घाबरलेले असते आणि त्यावेळेला ते हॉर्मोन तयार होतो म्हणून त्याला फ्राईट हॉर्मोन म्हटलेलं आहे. फ्राईट. सर एखादं कुत्रं चावायला ते आपल्या पाठीमागे आले, आपण इतकं स्पीडनं ते पळत असते, सो इट इज नॉन एज ए फ्लाईट हॉर्मोन. अँड ते कुत्र्याला आपण पासून आपण आपलं संरक्षण देण्यासाठी आपण बॉडी तयार करतो, त्याला फाईट. सो फाईट, फ्लाईट आणि फ्राईट हॉर्मोन इज नॉन एज ए ॲड्रेनालिन. ॲड्रेनालिन तयार झाले, हार्ट बीट वाढणार आहे. हार्ट बीट जर वाढले, ब्लड सप्लाय वाढणार आहे. हार्ट बीट इन्क्रीज अँड ब्लड सप्लाय वाढणार आहे. ब्लड सप्लाय वाढले, प्रत्येक सेलीला ऑक्सिजन मिळणार आहे आणि ते जास्त काम करणार आहे, आपल्या रनिंगसाठी मदत करतो. सर इथं ब्लड प्रेशर नॉर्मल. आणि नॉर ॲड्रेनालिन काय करतो? नॉर ॲड्रेनालिन हेल्पिंग टू मेंटेन द बीपी इन द नॉर्मल कंडिशन. हार्ट बीट नॉर्मल कंडिशन मध्ये आणण्यासाठी इट इज ऑल्सो वॅसो कन्स्ट्रक्टर आहे. वॅसो कन्स्ट्रक्टर म्हणजे रक्तधमनीचं डायमीटर कमी करण्यासाठी vasoconstrictor. So that is the adrenaline and noradrenaline hormone or the medullary hormone. So now we are going to the pancreas. So what is the study something about the pancreas also. Pancreas. So you know that pancreas is a complex gland. त्यामध्ये दोन्ही ग्लँड आहे, एक्सोक्राइन ग्लँड, एंडोक्राइन ग्लँड दोन्ही त्यामध्ये आहे. So now we will study the pancreatic gland. Okay, so where is exactly the pancreas present? I will show the diagram. Pancreas, location of the pancreas in the same diagram. So pancreas actually present at the groove of the duodenum and intestine. So duodenum part, first part of the intestine, that is known as the duodenum and the stomach. हे दोन्हीच्या मध्ये एक ग्रूव आहे, ते ग्रूव मध्ये हे असणार आहे. ह्या डायग्राम मध्ये दाखवतो. सपोज दिस इज द स्टमक. सॉरी, हे स्टमक फॉलोड बाय फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, that is called the duodenum. This is the duodenum, and then it following the jejunum and ileum etc. It moving downward like this. So and the final part, that is the rectum. So actually the pancreas present in this groove. So this is the pancreas. So that is the location. Pancreas is actually, so this is the pancreas. Pancreas. So now we are studying the pancreas. So all the above gland and pancreas. So pancreas. So now we are studying the pancreas gland. Pancreas is a complex gland, or it is known as the compound gland, complex gland, having both exocrine and endocrine part, both exocrine and endocrine part. So suppose this is the pancreas. Leaf-like structure, that is the pancreas. The pancreas having inside a pancreatic duct. This is the pancreatic duct. So pancreatic duct, and this pancreatic duct finally joined with the hepatic duct. This is the hepatic duct, and then forming a common duct. So the दोन्ही एकत्र मिळून एक common duct तयार होणार आहे, and this opening into the duodenum. So this is the duodenum. The duodenum मध्ये opening होणार आहे.
ओके. आणि त्यामध्ये दोन पार्ट आहे. एक आहे एक्सोक्राइन पार्ट. दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट. दिस एक्सोक्राइन पार्ट प्रोड्युसिंग द पॅनक्रियाटिक ज्यूस. सॉरी, पॅनक्रियाटिक ज्यूस तयार करणार आहे. आणि इट कंटेनिंग लायपेस, प्रोटीज एक्सेट्रा. Pancreatic juice, it is helping for the digestion of the carbohydrate, proteins, lipids, etc. Okay. At the same time, it also containing some of the group of the cells. That group of the cell is known as the pancreatic islets or islands of Langerhans. It is containing islands of Langerhans. So this is the islets of the Langerhans. Islets of Langerhans. Langerhans. This islets of Langerhans is actually endocrine part. This is the endocrine part. So if you take the structure of this endocrine part, you can see that there is a central sinus. So around the sinus, the cells are arranged in the form of the pyramidal cells. So the cells are near about a pyramidal. So the number of the cells are arranged around this sinus. So that is a pyramidal cells. And these pyramidal cells are different types. So this is the pyramidal cells. And these are the different type. All the cells are not similar. And some of the pyramidal cell, it is known as the alpha cell. For example, this is the alpha cell. Okay. And some other cells, suppose this is the beta cell. And still some others that is known as the delta cell. Delta cell. And still some others that is known as a PP cell. Pancreatic peptide cell, PP cell. It is known as a PP cell. असं एकूण 4 टाईप सेल आहेत. त्यातले अल्फा सेल इथे प्रोड्युसिंग द ग्लुकागॉन तयार करतो. आणि बीटा सेल इथे हेल्पिंग, इथे प्रोड्युसिंग द इन्सुलिन तयार करणार आहे. आणि डेल्टा सेल इथे प्रोड्युसिंग द सोमॅटोस्टॅटिन. Okay. And PP cell producing the pancreatic peptidase. Okay. Peptidase. Okay. Then glucagon, it is helping. First glucagon. It is helping for the glycogenolysis. Glycogenolysis means glucogen मधून ग्लुकोज तयार करतो. आणि ग्लुकोज ऑक्सिडाइज होणार आहे आणि एनर्जी तयार होतो. दॅट इज द ग्लुकागॉन. इन्सुलिन काय करतो? इन्सुलिन हेल्पिंग टू ऍब्सॉर्ब ग्लुकोज. इन्सुलिन, फंक्शन ऑफ द इन्सुलिन, ऍब्सॉर्ब ग्लुकोज इनटू द सेल. सेल मध्ये ऍब्सॉर्ब करून घेण्यासाठी इन्सुलिन मदत करणार आहे. आणि सोमॅटोस्टॅटिन काय करणार आहे? हे ग्लुकागॉन वाढायला लागले त्याला कमी करणार आहे. इन्सुलिन वाढायला लागले ते कमी करणार आहे. ग्लुकागॉन कमी व्हायला लागले ते वाढवणार आहे. इन्सुलिन कमी व्हायला लागले ते वाढवणार. म्हणजे दोन्ही हॉर्मोनचे कंट्रोल हे सोमॅटोस्टॅटिन मध्ये आहे. PP cell producing the pancreatic peptidase. It is helping for the digestion of the protein. That is a peptide bond break करून तिथे अमिनो ऍसिड तयार होण्यासाठी ते मदत करणार आहे. So these are the different type of the cells and their secretion and function. आता इथं इन्सुलिन हा व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. सपोज इन्सुलिन इज लेस इन द बॉडी. इन्सुलिन आपल्या बॉडीमध्ये ब्लडमध्ये कमी झालेलं आहे. कशामुळे कमी झालेलं आहे? कदाचित या पॅनक्रियाटिक सेल डॅमेज झाला असेल किंवा काही कारणामुळे ते कमी झाले. इन्सुलिन कमी झाले. इन्सुलिन जर कमी झालंय, इन्सुलिन लेस असेल तर आपल्या बॉडीमध्ये ब्लडमध्ये असलेले ऑक्सिजन, ग्लुकोज, ब्लड ग्लुकोज मध्येच राहणार आहे. चला. अँड दिस ग्लुकोज एलिमिनेट थ्रू द युरिन मधून ते बाहेर फेकणार आहे. दॅट इज नोन एज द डायबेटिस मेलिटस. मधुमेह म्हणतो आपण, डायबेटिस मेलिटस. Okay, these diabetes mellitus are two types. That is insulin dependent diabetes, लहान मुलामध्ये येतो, आणि इन्सुलिन इंडिपेंडंट डायबिटीस. सॉरी, इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस आणि इन्सुलिन इंडिपेंडंट डायबिटीस असं दोन टाईप डायबिटीस आहे. डायबिटीस मेलिटस टू टाइप्स.
सो डायबेटीस हा 2 टाईप आहे. डायबेटीस that is a insulin dependent diabetes. Insulin dependent diabetes, and this insulin dependent diabetes is that is known as the type 1 diabetes. Insulin dependent type 1 म्हणायचं. शॉर्ट फॉर्म मध्ये insulin dependent diabetes mellitus असं त्याला शॉर्ट फॉर्म दिलेला आहे. ओके, हे लहान मुलामध्ये इन चिल्ड्रन सच अ कंडिशन इज कॉल्ड इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस और टाइप 1 डायबिटीस. म्हणजे कोणामध्ये होणार आहे? हे चिल्ड्रन मध्ये होणार आहे. चिल्ड्रन. आणि अडल्ट मध्ये त्याला आपण इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस म्हणतो. सॉरी, इन्सुलिन इंडिपेंडंट डायबिटीस. Insulin independent diabetes. It is known as the insulin independent non-insulin dependent, or it is known as the insulin independent or non-insulin dependent or in short form non-insulin dependent diabetes mellitus. असं देतो. Diabetes. It is caused due to failure of the insulin production. So the reduction in the insulin. त्यामुळे काय होतं? Insulin resistant आहे. It is known as insulin resistant. Insulin independent आहे. So it is known as insulin resistant diabetes. So this condition is known as the insulin resistance झालेला आहे. इन्सुलिन किती पण असू दे त्या व्यक्तीला डायबिटीस होणारच आहे. बिकॉज इन्सुलिन रेसिस्टन्स झालेलं. इन्सुलिन इन्फ्लुएन्स होत नाही, इन्सुलिन सेन्सिटिव्ह होत नाही, इन्सुलिन बिकम रेसिस्टंट. ओके, दॅट इज देम. आणि या अशा कंडिशनमध्ये शेवटी ब्लडमध्ये कीटोस बॉडी वाढणार आहे. आणि कीटोस बॉडी जर वाढले त्याला आपण कीटोसिस म्हणतो. कीटोसिस कंडिशन तयार होतो. आणि त्यामुळे काय होतं? डिहायड्रेशन होणार आहे, एक्सेस युरिनेशन आणि डिहायड्रेशन असं वगैरे प्रॉब्लेम्स तिथं निर्माण होणार आहे. डिहायड्रेशन एक्सेट्रा. सो दॅट इज द इन्सुलिन अँड पॅनक्रियास. आता आपण पुढचं ग्लँड बघूया. दॅट इज द गोनॅड्स. गोनाड्स 2 आहे. दॅट इज द टेस्टिस अँड ओव्हरी. हे दोन्ही ऍक्च्युअली टेस्टिस producing the sperm and ovary producing the egg, but here this also producing some of the hormones. म्हणून टेस्टिस आणि ओव्हरी एक एंडोक्राइन ग्लँड म्हणून सुद्धा काम करणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे टेस्टिस प्रोड्युसिंग द टेस्टोस्टेरॉन, ओव्हरी प्रोड्युसिंग द इस्ट्रोजन. बोथ आर द सेक्स हॉर्मोन्स आणि सेक्स फंक्शन साठी हे हॉर्मोन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. Okay, sex hormones, sex gland, gonads. So the gonads acting as a gonads. Okay, so gonads in the case of the male, the gonad present here. So this is the two testes. In the case of the female, the gonads means ovary. The ovary present here. This is the ovary, the one ovary, and this is the testis. Okay. So this is ovary, and this is called testis. Both acting as an endocrine gland. So first up on ovary bogya. Okay, ovary. This ovary producing estrogen. One of the hormone is the estrogen. इस्ट्रोजन आपण भरपूर त्याच्या इस्ट्रोजन संदर्भात बघितलेलं आहे. इस्ट्रोजन डेव्हलपिंग फॉलिकल डेव्हलप होण्यासाठी ते मदत करणार आहे. त्यामुळे एकदम डिटेलमध्ये तर काही गरज नाही, ऑलरेडी आपण स्टडी केलेलं आहे. हे इस्ट्रोजनला एस्ट्राडायोल म्हणून एक हॉर्मोन आहे. दॅट इज द मोस्ट कॉमन. इस्ट्रोजन मध्ये एस्ट्राडायोल हे मोस्ट कॉमन आहे. मेन इस्ट्रोजन आहे. दिस इज द मेन इस्ट्रोजन. It is responsible for the secondary sexual character. female मध्ये secondary sexual characters डेव्हलप होण्यासाठी हे मदत करतो. secondary
sexual characters. Okay. आता नेक्स्ट हॉर्मोन आहे प्रोजेस्ट्रॉन. हे सुद्धा ओव्हरीमध्ये तयार होतो. दिस प्रोजेस्ट्रॉन इज ऍक्च्युअली हेल्पिंग फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द प्रेग्नन्सी. प्रेग्नन्सी मेंटेन होण्यासाठी हे प्रोजेस्ट्रॉनची गरज आहे. सरी इट हेल्पिंग कॉर्पस लुटियम. ऍक्च्युअली इट प्रोड्युसिंग बाय द कॉर्पस लुटियम. कॉर्पस लुटियम तयार करणार आहे प्रेग्नन्सी पिरियड मध्ये असणार आहे. लुटियम, कॉर्पस लुटियम ते प्रोड्यूस करणार आहे. आफ्टर द ओव्युलेशन, ओव्युलेशन झाले, एग बाहेर पडल्यानंतर कॉर्पस लुटियम remaining corpus luteum producing the progesterone. So this hormone is essential for what is maintaining the thickness of the endometrium. एंडोमेट्रियम म्हणजे गर्भाशयाच्या आतले बिंद, त्याला आपण एंडोमेट्रियम म्हणतो. हा एंडोमेट्रियमचे थिकनेस मेंटेन करण्यासाठी याची गरज आहे. एंडोमेट्रियम थिकनेस, त्याशिवाय प्रेग्नन्सी टिकणार नाही. थिकनेस मेंटेन, इट मेंटेन द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम. ओके. अँड दस प्रिपेअरिंग फॉर द इम्प्लांटेशन. म्हणून ते कशासाठी मदत करतो? इम्प्लांटेशन. पुन्हा ते घुसून आत जाते ना, त्याला आपण इम्प्लांटेशन म्हणतो. इम्प्लांटेशन इट हेल्पिंग फॉर द इम्प्लांटेशन. आणि ॲट द सेम टाइम मॅमरी ग्लँड डेव्हलप होण्यासाठी, म्हणजे प्रेग्नन्सी पिरियडमध्ये ब्रेस्ट डेव्हलप होतो, त्यात दूध तयार होतो. मॅमरी ग्लँड तिथं डेव्हलप झाले पाहिजे. मॅमरी ग्लँड डेव्हलपमेंट आणि त्यामध्ये मिल्क पुन्हा तयार होणार आहे, त्यासाठी सुद्धा हे हॉर्मोन तयार होतो. and it also inhibit uterus contraction. Inhibit uterus contraction. Uterus contraction inhibit झाले, अबॉर्शन होणार नाही. युटरस इनहिबिट युटरस कंट्रॅक्शन. जर हा हॉर्मोन कमी झाले काय होणार आहे? युटरस कंट्रॅक्ट होणार आहे आणि अबॉर्शन होणार आहे, नॅचरल अबॉर्शन होणार आहे. असं हॉर्मोन आहे हे इस्ट्रोजन. आता त्यामध्ये येणारे दुसरे एक हॉर्मोन आहे नंबर 3, दॅट इज रिलॅक्सिन हॉर्मोन. This relaxin hormone also producing by the corpus luteum. So हे कॉर्पस लुटियम तयार करणार आहे. कॉर्पस लुटियम कधी तयार करणार आहे? प्रेग्नन्सी पिरियड पूर्ण झाल्यावर, म्हणजे 9 मंथ आणि 10 दिवस, म्हणजे प्रेग्नन्सी पिरियड पूर्ण झाले आणि डिलिव्हरी, ज्यावेळी डिलिव्हरी होणार आहे, हे डिलिव्हरीच्या वेळेला रिलॅक्सिन तयार करतो. सर रिलॅक्सिन आणि इट हेल्पिंग फॉर द इझी बर्थ. इट हेल्पिंग फॉर द इझी बर्थ. हे कमी पडायला लागले आणि डॉक्टर इंजेक्शन देणार आहे इझी बर्थ साठी. ओके. सो दॅट इज द रिलॅक्सिन हॉर्मोन. आता फोर्थ हॉर्मोन दॅट इज द इनहिबिन म्हणून एक हॉर्मोन आहे. इनहिबिन. सो इट इज सेक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम. हे सुद्धा कॉर्पस लुटियम तयार करणार आहे. कॉर्पस लुटियम. सो कॉर्पस लुटियम 3 हॉर्मोन तयार झाले, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलॅक्सिन अँड इनहिबिन. आणि इस्ट्रोजन ऑल्सो प्रोड्युस्ड बाय द कॉर्पस लुटियम. ओके. इनहिबिट द एफएसएच. हे इनहिबिन कशामुळे नाव पडलेलं आहे? इट इनहिबिट एफएसएच प्रिपरेशन. इनहिबिट एफएसएच तयार होऊ देणार नाही, त्यामुळे ते प्रेग्नन्सी पुन्हा होणार नाही, कारण ऑलरेडी बाळ ते युट्रस मध्ये आहे. अँड ऑल्सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन तयार करू देणार नाही. ओके. सो इट इनहिबिट म्हणून तर इनहिबिन नाव दिलेलं आहे. सो दॅट इज द ओव्हरी. आता आपण बघायचं टेस्टिस काही हॉर्मोन तयार करतो. टेस्टिस हॉर्मोन प्रोड्युस्ड बाय टेस्टिस. Testis. There are 2 testes. Each testis containing endocrine gland that is producing the testosterone hormone. आपण अभ्यास केलेला आहे. Between the seminiferous tubules there is a stroma. The stroma containing some of the cell that is known as a interstitial cell. Sorry, that is known as interstitial, or it is a Leydig cell that is producing the sex hormone. It is called testosterone. Okay. So testis. टेस्टिस प्रोड्युसिंग टेस्टोस्टेरॉन, म्हणजे मुलं त्यावेळेला वयात येतो, म्हणजे ते 18 वर्षावर पूर्ण होतो, त्यावेळेला टेस्टोस्टेरॉन तयार होण्याचे सुरुवात होतो. अँड दिस टेस्टोस्टेरॉन इज ऍक्च्युअली प्रोड्युसिंग बाय द लेडिग सेल म्हणून सेल आहे, आपण अभ्यास केलेला आहे. हा लेडिग सेल हे हॉर्मोन तयार करणार आहे. और इट इज नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल. Secrete in interstitial Leydig cell, or it is called interstitial cell. And this hormone responsible for the influence luteinizing hormone. So the Leydig cell and raising the testosterone level above the normal level inhibit LH. So the LH hormone testosterone वाढायला लागले, LH ते प्रिव्हेंट करणार आहे. ओके. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर.
सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर, दाढी मिशा आणि साऊंड बदलणे वगैरे, मुलांमध्ये आवाज बदलते, कॅरेक्टर्स, हे सर्व कॅरेक्टर्स बिकॉज द टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन, प्युबिक हेअर तयार होणे, प्युबिक हेअर, सेक्स ऑर्गनच्या सभोवती हेअर तयार होणे म्हणजे ही प्युबिक हेअर म्हणतो आपण. आणि ते ॲक्सिलामध्ये म्हणजे हात आणि आपल्या बॉडीचे ते अँगलमध्ये ॲक्सिला म्हणतो, तिथं हेअर तयार होणे, ॲक्सिला हेअर तयार होणे, दाढी मिशा येणे, अग्रेसिव्हनेस होणे, ऑल दिस आर बिकॉज द टेस्टोस्टेरोन. ओके, आता आपण प्लासेंटा म्हणून एक स्ट्रक्चर आहे, ते प्लासेंटा सुद्धा हॉर्मोन तयार करणार आहे. प्लासेंटा. So next gland is the placenta. Placenta is actually it is a protective and nourishing body to the embryo. So and that placenta is also producing some hormones. So what is the how the placenta is acting as an endocrine gland? Placenta. Okay. Placenta is a temporary organ. So आपण डिटेल मध्ये ते अभ्यास केलेला आहे. So during the pregnancy, placenta secrete some of the hormones. The hormones are estrogen. Placenta estrogen तयार करणार आहे. Placental estrogen म्हणतो त्याला. हा प्रोजेस्ट्रॉन तयार करणार आहे. Placental progesterone. प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्यासाठी. It also produces a human chorionic gonadotropin, HCG, human chorionic gonadotropin, and it also producing placental progesterone. प्लासेंटल प्रोजेस्ट्रॉन नेहमीच आहे आणि प्लासेंटल प्रोजेस्ट्रॉन सुद्धा वेगळंच आहे. प्लासेंटल प्रोजेस्ट्रॉन. ऑल दिस आर एसेन्शियल फॉर द मेंटेनन्स ऑफ द प्रेग्नन्सी. प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्यासाठी ते मदत करतो. थिकनेस, एंडोमेट्रियमचे थिकनेस वगैरे मेंटेन करण्यासाठी हे प्लासेंटा असं हॉर्मोन तयार करत असतं. सो दॅट इज द प्लासेंटल हॉर्मोन. द नेक्स्ट ग्लँड दॅट इज द गॅस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लँड. आपले गॅस्ट्रिक म्हणजे स्टोमक आणि इंटेस्टाइन आहे, that also producing some of the hormones that is known as the gastrointestinal hormones. Gastrointestinal hormones. That is a gastrointestinal hormones. So what are the different gastrointestinal hormones? त्यातले एक हॉर्मोन आहे गॅस्ट्रिन म्हणून एक हॉर्मोन आहे, गॅस्ट्रिन. आणि दिस गॅस्ट्रिन स्टिम्युलेट गॅस्ट्रिक ग्लँड. गॅस्ट्रिक ग्लँडला स्टिम्युलेट करणार आहे आणि गॅस्ट्रिक ग्लँड त्याचे हॉर्मोन तयार करणार आहे. स्टिम्युलेट गॅस्ट्रिक ग्लँड. गॅस्ट्रिक ग्लँडला स्टिम्युलेट केले ते गॅस्ट्रिक ज्यूस तयार करणार आहे. प्रोड्यूस गॅस्ट्रिक ज्यूस. गॅस्ट्रिक ज्यूस डायजेशनसाठी मदत करणार आहे. गॅस्ट्रिक ज्यूस नसेल तर हे नसेल तर हे गॅस्ट्रिन नसेल तर गॅस्ट्रिक ज्यूस तयार होणार नाही, पचन होणार नाही. Okay, number 2, that is known as a secretin. Secretin is responsible for the secretion of the pancreatic juice. हे पॅनक्रियाटिक ज्यूस तयार करण्यासाठी हा हॉर्मोनची गरज आहे. पॅनक्रियाटिक ज्यूस पुन्हा ते ट्यूब मधून येणार आहे आणि डायजेशनला मदत करणार आहे. पॅनक्रियाटिक ज्यूस. अँड ऑल्सो इट इज हेल्पिंग फॉर द बाईल ज्यूस आहे. बाईल ऑलरेडी तयार केलेला आहे फ्रॉम द लिव्हर मधून हे बाईल सुद्धा सेक्रेट करण्यासाठी ते मदत करतो. सेक्रेशन ऑफ पॅनक्रियाटिक ज्यूस अँड बाईल फ्रॉम द लिव्हर, गॉल ब्लॅडर मधून ते खाली उतरण्यासाठी. आणि थर्ड हॉर्मोन आहे कोल्ड सायटोकायनिन हॉर्मोन म्हणून एक आहे. कोल्ड सायटोकायनिन. कोल्ड सायटोकायनिन जे शॉर्टली CCK असं म्हणतात. कोल्ड सायटोकायनिन और इट इज नॉन एज द पॅनक्रियोझाइमिन. इट इज ऑल्सो नॉन एज द पॅनक्रियोझाइमिन. पॅनक्रियोझाइमिन ब्रॅकेटमध्ये PZ पॅनक्रियोझाइमिन. दिस पॅनक्रियोझाइमिन हॉर्मोन स्टिम्युलेट पॅनक्रियास. हे पॅनक्रियासला स्टिम्युलेट करणार आहे. स्टिम्युलेट पॅनक्रियास. Pancreas and release the enzyme that stimulate gallbladder. Pancreas to secrete enzyme to stimulate gallbladder. Gallbladder मध्ये ते बाईल साठवून ठेवलेलं आहे, त्याला स्टिम्युलेट करणार आहे. गॉलब्लॅडर. ओके, टू रिलीज. आणि ते गॉल ब्लॅडर मधून ते रिलीज करतो. बाईल रिलीज होणार आहे. बाईल रिलीज होण्यासाठी हे कोल्ड सायटोकायनिन हॉर्मोन तयार झाले पाहिजे. ओके, अजून एक हॉर्मोन दॅट इज नॉन एज ए एंटरोगॅस्ट्रिन हॉर्मोन.
enterogastrin hormone. This enterogastrin hormone is actually it is known as the gastric inhibitory peptide. Gastric inhibitory peptide, GIP. GIP means gastric inhibitory peptide. Inhibitory peptide hormone. So this hormone is actually produced gastric contraction. It slows gastric contraction. Inhibits secretion of the gastric juice. Gastric contraction कमी करून ते गॅस्ट्रिक ज्यूस तयार करू देणार नाही. दॅट इज द एंट्रोगॅस्ट्रिन हॉर्मोन. ओके, आता आपण एक किडनी म्हणून किडनी आहे. किडनी इज ऑल्सो ऍक्टिंग एज अन एंडोक्राइन ग्लँड. आपण एक्सप्लेन केलेलेच आहे ते एक्सक्रीशन म्हणून टॉपिक त्यामध्ये ते पॉइंट कव्हर केलेलेच आहे. चला, तरी सुद्धा इथं आहे म्हणून आपण एक दोन सेंटेन्स त्यामध्ये एक्सप्लेन करूया. दॅट इज द किडनी ऍक्टिंग एज अन एंडोक्राइन ग्लँड. So kidney acting as an endocrine gland. It produce renin म्हणून एक एन्झाईम तयार करणार. आपण ऑलरेडी अभ्यास केलेला आहे रेनिन. सर दिस रेनिन एरिथ्रोपोइट, त्याच्याबरोबर रेनिन बरोबर एरिथ्रोपोइटिन हा दुसरा एक हॉर्मोन आहे. ऍट द सेम टाइम कॅल्सिट्रोल म्हणून एक हॉर्मोन आहे. हे 3 हॉर्मोन किडनीमधून तयार होणार आहे. कॅल्सिट्रोल आणि रेनिन हॉर्मोन आहे. इट हेल्पिंग calcitrol is actually active form of the vitamin called calcifor D3 विटामिनचे ऍक्टिव्ह फॉर्म आहे हे कॅल्सिट्रोल. ओके, आता रेनिन काय करणार आहे? रेनिन हेल्पिंग फॉर द बीपी मेंटेन करण्यासाठी, ब्लड प्रेशर मेंटेन करण्यासाठी ते काम करतं. एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी तयार होण्यासाठी मदत करणार आहे. कॅल्सिट्रोल बोनचे कॅल्शियम लेवल मेंटेन करण्यासाठी हे मदत करणार आहे. असं किडनीचं काम आहे. आता हार्ट सुद्धा हॉर्मोन तयार करतो. आपले हार्ट सुद्धा हॉर्मोन तयार करतात. हार्ट तयार करणारे हॉर्मोन आहे एट्रियल नेट्रियुरेटिक फॅक्टर. इट इज नोन एज एट्रियल नेट्रियुरेटिक फॅक्टर. It is ANF, short form ANF, atrial natriuretic factor, ANF. Okay, and it is helping for the sodium excretion. हे सोडियम बाहेर फेकण्यासाठी, एक्सक्रीशन करण्यासाठी मदत करणार. सोडियम एक्सक्रीशन साठी आहे. सोडियम एक्सक्रीशन करून द किडनी हेल्पिंग टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर कमी करण्यासाठी, रिड्यूस बीपी कमी करण्यासाठी ते मदत करणार आहे. ओके, आता हॉर्मोन थेरपी म्हणून एक छोटी पार्ट आहे. हॉर्मोन थेरपी. हॉर्मोन is also helping for the treatment. That is known as a hormone therapy. So what is actually the hormone therapy? Hormone helping for the treatment. Then it is known as a hormone therapy. काही पर्टिक्युलर डिसीज आहे, त्या डिसीजला हॉर्मोन्स आपण इंजेक्ट केले, हॉर्मोन्स जर दिले, हा डिसीज कमी होणार आहे. म्हणजे हॉर्मोन डिसीज बरं करण्यासाठी मदत करतो. दॅट इज नोन एज अ हॉर्मोन थेरपी. So hormone therapy. Okay, so what is actually this one? Hormone therapy is hormone medical treatment. हे treatment साठी hormones using for the medical treatment. So this is known as a hormone therapy. Okay, HT applied in the pregnancy period मध्ये हे hormone treatment देतात. प्रेग्नन्सी पिरियड मध्ये. मेनोपॉज मध्ये काही कॉम्प्लिकेशन असेल तर त्यावेळेला, मेनोपॉज म्हणजे MC थांबणे, त्या पिरियड मध्ये काही कॉम्प्लिकेशन असेल तर देतात. ओस्टिओपोरोसिस आपल्याला माहिती आहे, सांधिवाद, ओस्टिओपोरोसिस, त्याच्या ट्रीटमेंट इस्ट्रोजन कमी झाल्यामुळे आहे, इस्ट्रोजन इंजेक्ट करायचं आहे. ग्रोथ हॉर्मोन जर डेफिशियन्सी असेल तर, ग्रोथ हॉर्मोन कमी असेल तर हाईट वाढणार नाही. हाईट वाढण्यासाठी ग्रोथ हॉर्मोन, हाईट इन्क्रीज होण्यासाठी या हॉर्मोनची गरज आहे. ओके, इन्सुलिन रेसिस्टन्स, जे डायबिटीस आहे, इन्सुलिन रेसिस्टन्स, आणि त्यावेळेला आपण हे हॉर्मोन थेरपी देतो. इन्सुलिन रेसिस्टन्स डायबिटीस आहे त्यावेळेला आपण याचा वापर करतो. कॅन्सर, काही कॅन्सर ट्रीटमेंटसाठी आपण हॉर्मोनचा वापर करतो. सो दिस इज द
डिफरंट ग्लॅन्ड्स अँड दर हॉर्मोन्स अँड दर फंक्शन्स. आपण हा टॉपिक इथं संपलेला आहे. एवढं चौथ्या पार्टमध्ये ते टॉपिक संपलेलं आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.